Hello, my dear students, and welcome in a new lesson for this day. Today, our lesson is reading comprehension, but from your workbook. So, my dear students, be ready and open your workbook page number 76 and 77. أعزائي الطلبة، درسنا لهذا اليوم هو حل تمارين أسئلة الاستيعاب الموجودة في كتابك الوركبوك تطبيقا على درس القراءة الذي تم أخذه سابقا. لنستعد أعزائي الطلبة لبدء حصتنا لهذا اليوم. My dear students, let's start with the first exercise, exercise number 2. Number the sentences in the correct order. The diagram may help you. هنا عزيزي الطالب مطلوب منك إنك نرقم الجمل هاي بالطريقة الصحيحة باستخدام الرسم البياني. هنا سوف نقوم بترقيم كيفية رؤية العين وتكوين الصورة فيها ثم إرسالها للدماغ ونراها بالصورة الموجودة في الطبيعة بالصورة الحقيقية. Let's start with the first one. Who tell me which sentence is the first one? It is sentence I. Write number 1 beside I. First, light passes into your eye through the pupil. بداية يمر الضوء داخل العين عبر ماذا؟ عبر البؤبؤ. Now, what is sentence number 2? Which one? Who tell me? It is G. Write 2 beside letter G. The pupil becomes bigger in dull light and smaller in bright light. البؤبؤ يصبح أكبر في الضوء الخافت وأصغر في الضوء الساطع. Now let's go to sentence number 3. Which one? It is sentence C. The iris controls the amount of light that enters the eye. القزحية تتحكم بكمية الضوء الذي يدخل العين. Now let's go to sentence number 4. Which one? Which letter? Who tell me? It is J. Write 4 beside J. It makes the pupil larger or smaller. عنا الآيرس القزحية بتخلي البؤبؤ إنه يكون هو كبير أو أكبر أو أصغر بناء على كمية الضوء الموجودة حواليه والتي سوف تدخل داخل العين. Now sentence 5. Which letter? It is H. Next, the light passes through the lens. بعد ذلك الضوء يمر عبر العدسة. And now let's go to sentence number 6. Which letter? Who tell me which letter? It is A. The lens focuses light into the retina. العدسة تركز الضوء على شبكية العين. Now, sentence number 7. Which one? It is F. The retina shows the picture as you seeing upside down. شبكية العين تعرض الصورة كما نراها ولكن تكون مقلوبة رأسا على عقب. Now, sentence 8. ماذا يحدث بعد ذلك? Which letter? It is E. It turns the picture into an electrical message for the brain. تحول بعد ذلك الصورة التي طبعت عليها إلى عبارة عن رسائل. هذه الرسائل تكون إلكتريك كهربائية. طبعا الكهرباء مش مثل الكهرباء العادية، هي كهرباء خاصة بالعين والدماغ وتحولها طبعا إلى رسائل تنتقل إلى الدماغ. Now what happens after that? ماذا يحدث بعد ذلك? Who tell me which letter? It is D. The optic nerve العصب البصري sends the electrical message from the retina to the brain. يقوم العصب البصري بنقل هذه الرسائل من الشبكية إلى الدماغ. And finally, what happens? ماذا يحدث أخيرا? Which sentence? It is sentence B. The brain receives the message. يستقبل الدماغ الرسائل and turns the picture ويحول الصورة the right way round. ثم يقوم بتحويل الصورة كما هي متواجدة حولنا وكما تراها العين في البداية. It is sentence B. Now, my dear students, write down the answers on your book.
Now, my dear students, let's go to exercise number 3. Read and complete the sentences. Use the words in the box. Use the pictures to help you with ideas for filling some of the gaps. هنا عزيزي الطالب مطلوب منك أن تملأ الفراغات بالكلمات الصحيحة من المربع الموجود لديك أو الصندوق الموجود، وبعد ذلك تستخدم الصور من أجل مساعدتك بأفكار لإكمال باقي الفراغات. لنبدأ بالصورة الأولى. ماذا نرى؟ نرى هنا man. He is going for skiing and wearing sunglasses. يذهب إلى التزلج ويرتدي نظارة شمسية. Number 2, the man is welding and he is wearing a visor. Now, number 3, we can see here a baseball catcher. And number 4, we also can see here a motorcyclist. He is driving his motorbike. Now, let's start with sentence number 1. People who go or climb mountains. What is the correct word here? The correct word is skiing. Often wear sunglasses. عادة الناس الذين يذهبون للتزلج أو تسلق الجبال يلبسون نظارات شمسية to protect their eyes from the sun reflecting on the snow. لحماية أعينهم من أشعة الشمس التي تنعكس على الثلج which creates very bright التي تكون ساطعة and harmful light وأشعة مؤذية. Number 2, people who work with hot material. الناس الذين يعملون بالمعدن الساخن need good eye protection. بحاجة إلى حماية جيدة للعين such as a visor. مثل عنا الواقي البصري. هذا عنا made of thick plastic. مصنوع من بلاستيك سميك. This can also prevent sparks from entering the eye. الذي يمنع الشرار من دخول العين. Number 3, motorbike riders. راكبي الدراجات النارية wear goggles. يرتدون النظارة عنا هي الجوجلز هذه الواقية to protect their eyes from. تحمي عيونهم من الwind الرياح from insects flying in the air الحشرات التي تطير في الجو and dust الغبار blowing up from the road والغبار الذي يتطاير من الطريق. Number 4, baseball player. لاعب كرة القاعدة هي لعبة البيسبول أو لاعبين لعبة كرة القاعدة هي لعبة البيسبول are in danger في خطر of being hit by a. طبعا من خطر إنهم إيش a fast moving object من شيء بيكون يتحرك بسرعة عالية. the baseball مثل عنا الكرة التي ترمى إليهم. they need very strong protection بحاجة إلى شيء يحميهم يكون قوي and their visor are made of metal والواقي البصري تبعهم مصنوع من عنا المعدن. Now my dear students, write down the answers on your book. And now my dear students, let's go to page 77 and do exercise number 1. It is vocabulary. Circle the words that are parts of the eye. المطلوب منك عزيزي الطالب هنا أن تقوم بوضع دائرة حول الكلمات التي تشكل جزءا من أجزاء العين. Let's start reading first. Lens, iris, brain, cornea, camera, retina, optic nerve, muscle, pupil, vision, visor, scala, or movie. Now, what are the words that consist parts of the eye؟ ما هي الكلمات التي تكون جزءا من أجزاء العين؟ Let's put a circle around them. First, lens, iris, cornea, retina, optic nerve, pupil, sclera. Now let's go to exercise number 2. Label the diagram with words from exercise 1. Use the words to complete the explanation. مطلوب منا أعزائي الطلبة في هذا التمرين أنك تستخدم الكلمات الموجودة في التمرين الأول لنكمل الرسم البياني الموجود عندك، وبعد ذلك نستخدم أيضا نفس الكلمات من التمرين من أجل إكمال الجمل الموجودة لدينا. Let's start with the first one. A. What is this A؟ ما هي الصورة A؟ It is lens. هي العدسة. Number 2 أو B. What is it؟
It is retina اللي هي عنا شبكية العين. C what is it? It is a pupil اللي هو عنا البؤبؤ. D brain الدماغ. E iris اللي هي عنا القزحية. و F optic nerve العصب البصري. Now let's complete the sentences. والآن نقوم بإكمال الجمل المعطاة لدينا. Number 1. Light passes through the pupil, which is the hole in the front of the eye. 2. The size of the pupil is controlled by the iris, which is the controlled part of the eye. Now let's go to number 3. Light passes through the lens, which changes shape to make the picture as clear as possible. Now number 4. The retina shows the picture you are seeing upside down. 5. The optic nerve sends an electrical message. 6. The electrical message reaches the brain, which turns the picture the right way up. Now, my dear students, write down the answers on your book. Now let's go to exercise number 3. This picture shows the human eye as we are used to seeing it. Label the parts. هنا المطلوب منك عزيزي الطالب أن نقوم بكتابة أجزاء العين الموجودة لدينا في المربع، حيث هذه الصورة هي صورة العين البشرية. لنقرأ أولا الكلمات الموجودة في المربع. eyelid الجفن، eyebrow الحاجب، eyelash الرمش، tear الدمعة، pupil بؤبؤ، وiris عنا القزحية. Let's start. سوف نبدأ من اليسار ونسير باتجاه عقارب الساعة. eyebrow الحاجب، بعدين eyelash، pupil، iris اللي هي القزحية، tear الدمعة اللي شايفينها نازلة، وآخر شيء eyelid اللي هو عنا الجفن. Now let's go to exercise number 4. Check your understand the meanings of these words. Write them in the correct list. هنا سوف نقوم بكتابة الكلمات الموجودة في الصندوق عند الأقسام. الكلام اللي هي adverbs اللي عندنا هي الظرف أو الحال، وعندنا adjectives الصفات. Let's start. First reading the words in the box. نقرأ بداية الكلمات الموجودة في الصندوق. upper approximately transparent automatically tough وhuman. ما هي الكلمات التي تكون adverbs اللي هي عنا الحال؟ هي طبعا كلمات تنتهي ب ly. هنا عنا كلمتين approximately و automatically. adjectives هي عنا الصفات. ما هي الصفات اللي تم ذكرها في عنا هذا التمرين؟ upper علوي، transparent اللي هو عنا شفاف، tough عنا قاسي أو صلب، وhuman إنساني. Now let's go to the question. Which word can be used as both a noun and an adjective? ما هي الكلمة التي يمكن استخدامها كاسم وكصفة؟ It is human. Now, my dear students, write down the answers on your book.